Today I will solve another graph. তো এখানে আমরা একটা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি। দ্য গ্রাফ শোজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ মেন অ্যান্ড উমেন এমপ্লয়েড ইন এক্সিকিউটিভ পজিশন হেড ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফ্রম 1993 to June 1994, অলমোস্ট 12 মান্থ। তো আমরা তো দেখেছি যে আসলে উইমেনদের ক্ষেত্রে জব অপরচুনিটিটা এখনও কম। উইমেনদেরকে এখানে হালকা আপনার ব্ল্যাক বোঝানো হয়েছে এবং ম্যানদেরকে পিওর ব্ল্যাক। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অফিস গ্রেড, দেখেন অফিস গ্রেড ইতে কিন্তু মেয়েদের সংখ্যাটা রেটটা বেশি এবং ছেলেদেরটা বেশি কম, এবং গ্রেড যত বাড়ছে গ্র্যাজুয়ালি ছেলেদের বা মেলদের প্রেজেন্ট বা অ্যাডমিট হওয়া বা জয়েন আমরা যেটা বলি সেটা কিন্তু বাড়ছে। অ্যান্ড ইন কন্ট্রাস্ট দ্যাট ফিমেলদেরটা কিন্তু কমছে। তো আমরা বলতে পারি যে ফিগারটা দেওয়া হয়েছে সেটাতে প্রপোর্শন অফ ম্যান অ্যান্ড ওমেন ইন এক্সিকিউটিভ পজিশন ইন হেড ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফর এ পিরিয়ড অফ 12 মান্থ। অ্যান্ড দেখা যাচ্ছে যে লোয়ার গ্রেডে দ্য হায়ার পার্টিসিপেশন, এটা একটু সুন্দর লেখা হবে, দ্য লোয়ার দ্য গ্রেড অ্যান্ড দ্য হায়ার দ্য পার্টিসিপেশন অফ ওমেন, দ্য অপোজিট ইজ ট্রু ফর ম্যান। এই কথাটা যদি আমরা ইউজ করি তাহলে এই গ্রাফের ক্ষেত্রে অনেক সুন্দর হবে। অ্যান্ড দেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ, ইন জেনারেল অ্যাপ্রক্সিমেটলি 72% অফ ওয়ার্কার ইন দ্য লোয়েস্ট এক্সিকিউটিভ পজিশন অফ অফিসার গ্রেড ইতে হচ্ছে উইমেন, whereas men occupied only about 30% position, which was less than half in comparison to women. This was indeed the highest percentage of women in any executive job category in Headway Institute. As the executive position increased to a higher officer grade, the percentage of women decreases and the percentage of men increases. This trend continued throughout the graph. যেখানে আমি যেটা বললাম, as the executive position increases to a higher officer grade, the percentage of women decrease and the percentage of men increases. This trend continued though the graph, the less difference between the percentage middle executive position, where women represent 45% and men represent 55% of the worker in this category. In the highest executive position, officer grade A, women represent only about 8% of worker, and this trend is marked contrast to the 92% of men represent in this category. তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে the less difference between the percentage of men and women found in job category exists in the category of officer grade C, which is middle executive position. Women represent 45% and men represent 55% of the worker in this category. In the highest executive position of officer grade A, women represent only about 8% of worker. In conclusion, men occupied a greater percentage of high executive position in the Headway Institute over the mentioned period. The higher the executive position, the higher of percentage of men represent in this category.